Okay, students, now let me discuss one more example connected to our previous situation. That is, let's say if A is equal to 2, it's not 2, 20 plus or minus 0.1, B is equal to 40 plus or minus 0.3, and C is equal to let's say 45, not 45, let me change this value. C is equal to 10 plus or minus zero point 0.4. Okay, then what they are asking you to do is find Z is equal to A plus B minus C. Find Z is equal to A plus B minus C, and we have to write the Z value in terms of its absolute error. We have to write the Z value in terms of its absolute error. Let's do it. For doing this, we can recall our situation, that is, if Z is equal to A plus B was our situation, then the formula for finding out delta Z was delta Z is equal to delta A plus delta B. If Z is equal to A minus B is the situation, then also the formula for finding out delta Z is delta A plus delta B. Therefore, if Z is equal to A plus B minus C is the situation, means can you guess what is the formula for finding out delta Z? Yes, it will be delta A plus delta B plus delta C. Whether you are adding or subtracting the physical quantities, its error will always get added up. Whether you are adding or subtracting the physical quantities, its error will always get added up. That is the key thing that we have to understand over here. Then let's substitute. Delta Z is equal to delta A, it is 0.1, plus delta B, it is 0.3, plus delta C, it is 0.4. Therefore, 0.1 plus 0.3 plus 0.4, it is 0.8. That is, the absolute error for Z is 0.8. Then what's actually the Z value? In order to say about the Z value, we can say Z will be, since it is A plus B minus C, therefore A 20 plus B 40 minus C 10. That is 20 plus 40 is 60, 60 minus 10 is 50. Okay. Therefore, the answer for Z will be, Z can be written as Z plus or minus delta Z, and that should be Z value is 50 plus or minus delta Z value is 0.8. Okay, this is your answer. Now you know how to add two physical quantities and subtract two physical quantities and find the error in the answer. Okay, therefore, let's move on to our next situation. That is, let me create a situation for you. That is, what we can say is, displacement is given as 10 plus or minus 20. Let me rub this 20. X displacement is given as x is equal to 10 plus or minus zero point 0.2 meter. Okay, then time is given as 2 plus or minus zero point 0.1 second. They are asking you velocity. They are asking you velocity. By using our previous knowledge about velocity, we know velocity is displacement by time. Then it should be, what's the actual displacement? The actual displacement is 10. The actual time is 2. Therefore, it should be 10 by 2, that is 5 meter per second. But the velocity should also have a plus or minus term that we don't know. Therefore, I'm going to teach you a formula to use in this situation or in situation like this.
For that, let me teach you the general formula. If there is a situation where Z is equal to A into B or Z is equal to A by B, in these two situations, the formula for finding out error is same. The relative error of answer, that is delta Z by Z, it should be equal to delta A by A plus delta B by B. This is the formula that you have to remember in finding out the error in the product of two substances or quotient of two substances. In the case of multiplication and division, this is the formula that we have to use. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ഫോർമുല ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം. Z is equal to A plus B ആണെങ്കിലും Z is equal to A minus B ആണെങ്കിലും ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല it was delta Z is equal to delta A plus delta B. അല്ലേ? ഓർമ്മല്ലേ? Okay. Okay, let's continue with our topic. That is, in the case of product of two substances or quotient of two substances, we have to use this formula. And let's relate this formula with this problem. Then, in this case, we have to find out displacement by time. Therefore, it is like Z is equal to A by B. Then, let me write that formula. Delta Z by Z is equal to delta A by A plus delta B by B. ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡെൽറ്റ എക്ക് പകരമുള്ളത് ആരാ? എ ബൈ ബി മോഡലിൽ എക്സ് ബൈ ടി ആണ്. അപ്പം ഡെൽറ്റ എക്ക് പകരം ഇവിടെ ഉള്ളത് 0.2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. Therefore 0.2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 പ്ലസ് നോക്കി നോക്ക്, ഇതില് എ എന്ന് പറയുന്നതിനെ we were writing it as a plus or minus delta a അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു എഴുതിയത്. അപ്പൊ അതില് എക്ക് പകരം ഇവിടെ 10ഉം ഡെൽറ്റ എക്ക് പകരം 0.2 ആണ്. ഇനി ഇതിനെ ബി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ബിനെ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബി എന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി ആണെങ്കിൽ ആ ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? 0.1. Therefore 0.1 divided by b ക്ക് പകരം 2. Therefore it is ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 0.2 into 2 that is 0.4 plus 0.1 into 10 that is 1 divided by 10 into 2 that is 20. Okay, ആര്? delta z by z, in which ഈ z ന് പകരം ഇവിടെ ആരാളുള്ളത്? z ന് പകരം ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെലോസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ തന്നെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാല് v is equal to x by t ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ delta v by v is equal to delta x by x plus delta t by t. ഇവിടെ a by b ക്ക് പകരം x by t ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതും. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. ഡെൽറ്റ എക്സ് 0.2 അങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പം we were ultimately getting, നോക്കിക്കോ, delta v by v is equal to 1.4 divided by 20 എന്ന് കിട്ടി. 0.4 plus 1 1.4 divided by 20. അതിൽ v നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലേ? What's the value of v? v is x by t, that is 10 by 2, that is 5. Therefore delta v by 5 is equal to 1.4 divided by 20. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വി എന്താണ്? 5 into 1.4 divided by 20. 5ഉം 20ഉം വെട്ടിക്കളയാം, എത്ര കിട്ടും? 4 അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 0.7 by 2 0.7 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് 0.35 അല്ലേ? 0.35. അപ്പം ഡെൽറ്റ വിനെ കിട്ടി. ഡെൽറ്റ വി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we could write velocity is, velocity എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? velocity 5 meter per second കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Therefore 5 plus or minus delta v എന്താണ്? delta v 0.35. നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു തവണ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി തവണ കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പം ഇതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും.
if you are not getting this, നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. Okay.